Hello, friends. Today I would like to focus on the different types of business communication depending on the flow of direction. In that case, friends, the first would be the upward or the vertical type of business communication. প্রথম স্থানে আসে ইন্টারনাল আপওয়ার্ড বা ভার্টিক্যাল বিজনেস কমিউনিকেশন। সেটা কিরকম? In this type of communication, friends, the information follows a vertical or an upward hierarchical flow of direction. Like, for example, whenever something comes from a subordinate to a manager or to his immediate manager, automatically an upward or a vertical type of business communication takes place. এর এক্সাম্পল হিসেবে দিতে পারি সার্ভেজ, রিপোর্টস, ফিডব্যাকস এটসেট্রা। যখনই কোনো সাবঅর্ডিনেটের সাথে একজন সুপিরিয়রের বা ম্যানেজারের ইন্টারাকশনের সৃষ্টি হয়, তখনই একটা আপওয়ার্ড টেন্ডেন্সি থেকেই যায় কমিউনিকেশনের। সেটাকেই বলছি আমরা আপওয়ার্ড, ইন্টারনাল আপওয়ার্ড বিজনেস কমিউনিকেশন। এবং সেটা ওপর দিকে যায় বলেই সেটা ভার্টিক্যাল একটা স্ট্রেট লাইনে যায়, ল্যাটিন হিব্রু কিছুই নয়। কেমন? আচ্ছা, এর এক্সাম্পল হিসেবে ফিডব্যাকস, রিপোর্টস এটসেট্রা। কেমন? আচ্ছা, এই ইন দিস কনটেক্সট, friends, I would like to tell you that we have already discussed this, in fact, that there are 3 levels of management, right, in any organization. 3টে লেভেল থাকে। আমি আমার আগের ভিডিওতেই ইনফ্যাক্ট এটা আলোচনা করেছি। খুব তাড়াতাড়ি আরেকবার বলে দিই, হয়তো অনেকে রয়েছেন যাদের আমার লাস্ট ভিডিওটা যাদের দেখার হয়তো সুযোগ হয়নি, তাদের জন্য আরেকবার একটু ব্রাশ আপ করে দিই। ফার্স্ট লেভেলটা কি? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ or managerial or the top level of management. সেকেন্ড পজিশনে কি থাকে? এক্সিকিউটিভ or the middle level of management. এবং সব থেকে শেষে থাকে সুপারভাইজারি or the lower level of management. এখন এই নিচের যে ধাপটা সব থেকে সুপারভাইজারি থেকে ম্যানেজারিয়াল মিডল লেভেল অফ ম্যানেজমেন্টের কাছে যদি কোনো ফিডব্যাক যায়, সেটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি আপওয়ার্ড বা ভার্টিক্যাল টাইপ অফ বিজনেস কমিউনিকেশন হবে। ঠিক আছে? অথবা মিডল লেভেল থেকেও যদি টপ লেভেলে যায়, সেটাও কিন্তু সোজাই যাবে ওপরের দিকে, টেন্ডেন্সিটা হবে কমিউনিকেট করার, নিচ থেকে ওপরে যাবে ব্যাপারটা। সেখানেও ফিডব্যাক যদি দেওয়া হয়, সেটাও কিন্তু হবে ভার্টিক্যাল টাইপ অফ বিজনেস কমিউনিকেশন। Is it clear to you, friends? All right. In the second position comes the downward or the internal downward type of business communication. Now, what is that? Whenever information flows from a superior to his employees, junior to him or her, in that case, a downward type of business communication takes place. কিরকম? না, অনেক সময় সুপিরিয়রদের কাছ থেকে পলিসিস, ইনস্ট্রাকশনস, অর্ডার্স এই সমস্ত কিছু পাস অন করা হয় to the supervisory or to the middle level of management. তাই তো? The superiors pass on, say, instructions, orders, policies to the employees.
এবং যখনই সেটা ঘটে তখনই একটা ডাউনওয়ার্ড টেন্ডেন্সি থাকে কমিউনিকেশনের, ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন সৃষ্টি হওয়ার। So that is number 2. In the third place, you have the lateral or the horizontal type of business communication. এটা তো আপনারা নাম শুনেই বুঝতে পারছেন। Whenever any business communication takes place between two people holding a similar position, then the horizontal or the lateral type of business communication takes place. For example, whenever the sales manager gives the sales revenue sheet to the finance manager, for example, then in that case a horizontal or a lateral type of business communication takes place. কারণ সেখানে দুজনার ডেজিগনেশনই এক, ম্যানেজার। এখানে কিন্তু কোনো কনফ্লিক্ট বা সংঘাতের কোনো স্কোপ নেই, পাশাপাশি হচ্ছে কমিউনিকেশনটা। বোঝা গেছে? সেই জন্য সেটার নাম হচ্ছে ল্যাটারাল অথবা হরিজন্টাল টাইপ অফ বিজনেস কমিউনিকেশন। And in the fourth place, friends, we have the diagonal type of business communication. সেখানে কি হয়? Whenever the superior of a particular department tries to share some information with the subordinate of another department, then automatically a diagonal type of business communication takes place. কিরকম? হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার যদি এখন একজন সেলস এক্সিকিউটিভকে ওয়ার্ন করে যে আপনি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লিভস নিচ্ছেন, ছুটি নিচ্ছেন, এত ছুটি নিলে কিন্তু ভাই চলবে না, পরিষ্কার কথা, এটা কিন্তু একটা ওয়ার্নিং আপনার জন্য। দেখুন আমার কাছে লিস্ট আছে লিভের, একটা অ্যাকাউন্ট আছে, সেটা তো রাখতে হয়। তখন সেটা একটা ডায়াগোনাল কমিউনিকেশনের সৃষ্টি করবে। দ্যাট ইজ called the diagonal type of business communication. And this is not all, friends. An organization, in order to survive successfully in this competitive world, must maintain a very healthy external relationship with the potential customers, with the public, as well as with the media. And that can only happen when information flows from within the organization to the outside world. তাই তো? আমরা প্রত্যেকে শুধু ফ্যামিলির ভেতরেই যে বন্ডিংটা স্ট্রং রাখার চেষ্টা করি বা রাখি সেটা তো নয়। আমরা তো সোশ্যাল অ্যানিমাল, সুতরাং বাঁচতে গেলে বা সার্ভাইভ করতে গেলে নিশ্চয়ই বাইরের জগতের সাথেও একটা ভালো সম্পর্ক রেখে আমাদের চলতে হবে। আমাদের একটা কর্মজগৎ আছে সবারই একটা বন্ধুদের সাথে একটা আলাদা সম্পর্ক থাকে, বন্ডিং থাকে, নেবারদের সাথে একটা আলাদা র্যাপো থাকে। তো সবটাই শুধু ফ্যামিলির ভেতরে আবদ্ধ থাকলে তো চলবে না বন্ধুরা, বাইরেও আমাদের একটা সুন্দর সম্পর্ক, একটা স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক রেখে তবেই চলতে হয়। তো সেটাই হচ্ছে এক্সটার্নাল টাইপ অফ বিজনেস কমিউনিকেশন। That is all for today, friends. I will request you again to kindly subscribe to my channel. And also thank you for watching my video from first to last. যতটা পারবেন আমার ভিডিওস প্লিজ শেয়ার করে দেবেন, এবং আপনাদের কেমন লাগছে আমার ভিডিও বা ভিডিওগুলো এতদিন পর্যন্ত যেগুলো আমি দিয়েছি, প্লিজ প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান, আমার সাথে একটু কথা বলুন। আপনাদের ফিডব্যাক, এই যে এত বিজনেস কমিউনিকেশন নিয়ে এত কথা বললাম, আমি কিন্তু আপনাদের ফিডব্যাকের জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকি।
আমার ভীষণ ভালো লাগে পড়তে, এবং আমি কিন্তু তক্ষুনি চেষ্টা করি উত্তর দেওয়ার। তাই জন্যে আমি কিন্তু বিগিনার, এবং আই স্টিল হ্যাভ আ লং লং ওয়ে টু গো। অনেক কিছু শিখছি, আরও অনেক কিছু শেখা বাকি, কিন্তু তার জন্যে আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের সমর্থন, আপনাদের আশীর্বাদ সবটাই কিন্তু আমার চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।